ka o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihloho tsa tsona. Kopano ya mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa hae wa naha ya America Donald Trump e ntse e tswela pele. We said in this current fiscal year debt to GDP will peak and thereafter letona la ditjhelete le teki letona la ditjhelete le tekile ditekanyetso tsa ditjhelete tsa 3.0 pejana ka jeno. We will focus on fostering inclusive growth through trade, addressing global challenges like climate change and food security. Motlatsa mopresidente Paul Mashatile o re Afrika Borwa e batla ho sebetsa le naha ya France ho tsetela meralong ya motheo. Mui isisitse le phirimaneng ena puenya matsoho ke na le Augustine Letlalo dula le rona. Tsona re di thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse reng kopano ya mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa hae wa naha ya America Donald Trump e ntse e tswela pele. Le ha le jwalo baahi ba bangata ba hlahisitse maikutlo a fapaneng mabapi le leeto la mopresidente Cyril Ramaphosa naheng ena ya America. Ba bang ba baahi ba dumela hore mohato ona o motle ha ba bang ba dumela hore ke tshenyo ya nako. Ramaphosa and President Donald Trump are going to have a resolution because both countries need each other. For like South Africa is transporting minerals to the US, then the US is transporting money here. So I think there will be a resolution. I think it's a good idea that they meet each other because I think personally they have very different views of what is happening in South Africa and especially what is happening that side. I think President Donald hasn't been here yet, so he doesn't know what it's like to be in South Africa. They are big concerned. There's a lot of things we should be worried about as a country rather than just for young people who live for some reasons you don't know, because you don't know the motive behind them. They're telling us that they live because they're not safe, but according to what I know, there's a lot of white people who got farms, stores, like they got a lot of things in South Africa and they're feeling safe. Ka ho leleng mokga wa UDM ore kopano ena e ka ama maikutlo a boramatsete. We hope that the gamble will pay off. We hope that South Africa is not going to sell out on its position when it comes to geopolitical issue. We will not sacrifice. We must not sacrifice the people of Israel because we're being bullied by the West and Trump in particular. We must assert and maintain our sovereignty and be clear about our geopolitical strategy and where we stand in terms of foreign policy issues on some issues. Where there are areas where we can reach reasonable compromises, because that is always possible in negotiations, we do so, but without selling out or sacrificing some of the values that South Africa has stood for all the years. Ore o tshepa ha Afrika Borwa e ke ya rekisa ka boemo ba yona ha o tluwa ditabeng tsa dipolitiki. Mui jwalo ka kopano ena ya mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa hae wa naha ya America Donald Trump e ntse e tswela pele mane Washington. Union ya basebetsi ya COSATU e re dinaha tsena ka bobedi ho keke a loka hore di ka dumela maqhama tsona kgwebisano hore a dukehe. Maafrika Borwa a lebeletse ka thaselo e kgolo hore kopano mo President Ramaphosa le Trump e tla beha ditholwana tse jwang. Maqhama dipakeng tsa dinaha tsena a ntse a se matle e sa re ka morao hore mo President Trump a kene kantorong mo a entseng diqeto tse ama moruo wa Afrika Borwa le ho beha ditumelano tsa AGOA kotsing. We're happy that the president's gone there. It's an important task he's fulfilling. In fact, we've been working as COSATU with government over the past 3 years on stabilizing and resetting our relationship with the US. It's the largest economy in the world. It's our second largest trading partner. American companies investing here is about 600, and South African companies who export to the US collectively employ 500,000 South African workers. So we can't afford instability in our relationship. This is a trip to try to, first of all, I think, perhaps educate Washington to a certain extent as to South Africa's interests in maintaining a stable society
redressing the past injustices, but also to kind of reset the relationships, the trade relationships going forward. What is important here is that President Ramaphosa and the delegation and everyone else has had 100 and more days to look at the Trump presidency, to watch the way this presidency plays out, its strategic ambit plays out, its dynamics plays out, its kind of, it's a reality show in the making, and that's what it is. Motsamaiso wa dipuisano Ho sa le jwalo Mui re tlo ntshetsa taba ena pele ka o buisana jwalo le mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba mona wa SABC e leng Sophie Mokoena. O tla hopola he Mui hore hara tse ding tsa dintlha tsa bohlokwa tseo re tla di tsepamisetsa maikutlo jwalo ka ha puo ena e ntse e tswela pele jwalo re tlo lekola dintlhanyana tse ngatanyana tse amanang le puisano ena ntseng e tswela pele ha ile jwalo ha re fetele hona mane Washington America puenya mo president Cyril Ramaphosa le Trump. We can have the US. It's always been an ally of South Africa for a very long time. Even in the days of the war, up in Angola, you guys helped us. So very important for us to have your support and get the change we need. Where did you do that well? He might have done that even better than he plays golf, which is almost impossible. Johan, please. Sorry, Mr. President, if you had to wind all of those plates properly, you will see I'm the biggest target of that rabble-rouser. Number one for over 10 years, Mr. Malema. In fact, the first time I met him, he was in the youth league with that gentleman. And look how he's changed. Right. We have too many deaths, but it's across the board. It's not only white farmers. It's across the board. And we need technological help. We need Starlink at every little police station. We need drones. I actually got drones donated for the peace parks to stop elephant and rhino poaching. And his predecessor stopped the importation because he said the United States would spy on us. I mean, US basics, the ridicule. So if you can help us. Remember, sir, you and I lived in New York in the 70s. We never thought New York could be what it became. 2 commissioners, a tough mayor. We need your help to stop this awful killing. But it's across the board. Ernie is right now building a house in George. I'm building 3 cottages for my grandchildren on a farm outside Grafrenet. I often go to bed without locking the door. And we have a serious problem with illegal aliens who stream across the border. And if you really look at our statistics, a lot of these murders, firstly it's unemployment and illegal aliens. And then I met Vice President Bartz many years ago, the Charlie Rose show. My wife loved the book. And she reminded me this morning that you emphasized the devastation that occurs when big companies leave towns and cities, and there's a culture of dependency that develops. And I remember you discussing it. Now that's our problem. Ha re fita ho tsena tsa matjhaba tse amanang le Afrika Borwa re kena ho tse ding re fumana hore motlatsi mo president Paul Mashatile o re mmuso o rera ho sebedisa tjhelete e ballwang ho diranta tse dibilione tse 940 ho tsetela meralong ya motheo nakong ya dilemo tse 3. Mashatile o re Afrika Borwa e batla ho sebetsa le naha ya France ho tsetela meralong ya motheo e kang diporo, dikou mo le energy. Molemong wa ho hodisa moruo wa tsona le ho kgothaletsa kgwebisano ya kwano lapeng e tla namela Afrika ka bophara. Mashatile o buile sena sebokeng sa matsete sa Afrika Borwa le naha ya France pejana ka jeno leetong la semmuso la ho ntlafatsa le ho hodisa maqhama kgwebisano Europa. South Africa's G20 presidency under the theme Solidarity, Equality and Sustainability aims to boost investments
and trade in the country and across the continent. We will focus on fostering inclusive growth through trade addressing global challenges like climate change and food security, and promoting green industrialization and resilient supply chains. We consider France not only as a friend, but as a strategic partner in achieving our vision of shared growth. Kamara papatso mmui re tlo utlisetsa ditaba tse amanang le ditekanyetso tsa naha ka hara naha ena ya Afrika Borwa. Dula le rona. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le o lehae. Ditekanyetso tsa naha tsa ditjhelete di fana ka setshwantsho se lerotho ka maemo a jwale a kgolo ya moruo o monyebe a mpefatswang ke dikgulakgulano tse teng tsa lekgetho le lefellwang la thepa le maemo a dipolotiki a sa tsitsang. Pejana ka jeno letona la ditjhelete le tekile ditekanyetso tsa ditjhelete lekgetlo la boraro monongwaha. Lefapha la naha la ditjhelete le boletse ha ditekanyetso tse tekilweng ka jeno di fokotsa tjhelete eo mmuso o tlang ho e sebedisa. Mmuso o lohotha ho fetola maano a tshebediso ya yona ya ditjhelete, ho fetolwa ha maano ana ho ka bolokela mmuso dibilione tsa diranta ho tswa diprojekeng tse sa sebetseng hantle. Monongwaha mmuso o boletse ha o tlameha ho kadima dibilione tsa diranta tse 588. Sekoloto sa mmuso se nyolohile ka persente e le 1.2. We said in this current fiscal year debt to GDP will peak, and thereafter we will see a downward trend. Indeed, debt is peaking at this financial year, but is beginning to a downward trend. Ditsebi tsa moruo di na le tshepo ya hore ditekanyetso tsa ditjhelete tse tekilweng ka jeno di tla amohelwa ke mekga e thehileng mmuso wa kopanelo. Ka kakaretso nkare National Treasury le kile gore tota e tsepamise matlole a puso. Mmuso o rera ho sebedisa tjhelete e ka hodimo ho trilione ya diranta tlhabollong ya meralo ya naha ya motheo. Letona le boletse ha enngwe ya tjhelete e tla sebedisetswa ho fehla motlakase, ho ntlafatsa mebila le ntlafatso ya tsamaiso ya metsi le dikgwerekgwere. Ho sa le jwalo maikutlo a mekga ya dipolotiki ka ditekanyetso tse tekilweng tsa ditjhelete pejana ka jeno a fapana. Letona la ditjhelete Inogodongwana le boletse ha le lekile ka hohle ho rala ditekanyetso tse tla ananelwa ke maAfrika Borwa ohle. Tota fela ga gona sepe se se tswa mo puong ya ntato o go teng Minister wa Finance se leng gore se tla thusa setšhaba sa rona. Gompieno go a bonagala gore budget e beilweng ke minister ke budget e bontshang batho gore re tlo go tswelela pele ka mogoro tshwantse re tswelele pele re ntse re tswelela pele ka teng. Afrika Borwa ga e gole ka tsela e tshwanetseng, e gola mo tlase ga 1%. Ebile kgangkgolo e tlhokagalang ke gore re tshwantse re berekise madi a rona re sa duela ba ba berekelang puso, re thuse batho gore ko magaeng go nne le dikolo go berekelwe gore bookelo bo tsamisa yang ebile re godisa gore batho ba kry mmereko. Ha hona ha ile mona ntlha tsa pedi tse leng gore ga le re bua ka tsona tse ka sehlogong sa gore re bona moruo wa rona o nona di qoqwe ka tsona tsatsing lena. Ntlha ya pele ke investment ya infrastructure, wetsa bonnete ba hore metsi a lokiswa hore maAfrika Borwa ha bona dipompo tsa bona a kgone hore a fumane metsi 24/7. Ya bobedi ho lokisa mmila ya rona e leng hore tlame haholoholo ka province e tshwanang e tswang ka hare ho yona ya Freestata mo e leng hore mmila teng e bodile tletse di-pothole fela hore na mmila o sebediswa ke di-private owners kapa o sebediswa ke bona bo rakgwebo bo e leng hore ba tlameha hore ba nke taba tsa bona tsa kgoba ba di se mmarakeng na. Ho bohlokwa hore re tse bonnete ba gore mmila e tsamayang hore e ba tsamayang hona e bohlokwa. So re thabile haholo ha ile mona taba tsena na re di tlo re di re fumantshitse taba ya 1 trillion rand e leng hore ka gona re invest ho yona. Kaoleleng re fumana hore mehato e metjha e phatlaladitsweng ditekanyetsong tsa ditjhelete e ananetswe ka dietla tse mofuthu ke mekgatlo ya basebetsi, empa jwale e tletleba ka kgato ya ho eketswa ha lekgetho la mafura.
Basebeletsi ba mmuso e sale ba hlahisa dingongoreho tsa bona tse mabapi le ditshebeletso tsa mmuso tse sa tsamaeng hantle tse hlokisang baahi ba naha ena ditshebeletso tsa bohlokwa. Letona la naha la ditjhelete Inoko Godongwana le lelang ka nakwana nakong eo le tekang ditekanyetso tsa moraorao ho arolelana le moithuti e motjha wa bongaka Sarah Stein wa UCT e ileng a hlalosa ka mathata ao ba tobanang le ona lefapheng la bophelo. Part of this letter reads, and I quote, "Working in a public hospital with a way too few resources punches you in the gut every day. It is not just the trauma of seeing your patients die, it is having no gloves in a delivery room, no alcohol swabs to clean wounds, and knowing that nurses stop at the shop on the way to work to buy their own glove and masks because the clinic has run out of it. Where waiting time for a scan are months long and surgery delays needlessly let disease progress to the point of being inoperable." Moetapele wa mokgatlo wa Sesotho Matthew Parks o re basebeletsi ba fanang ka ditshebeletso tsa mantlha ba lokela ho tshehetswa. There's some rebuilding of frontline public services which have really been weakened by budget cuts over the years, especially education, health and so forth. There's a hiring of additional critical staff like 4,000 police officers, about 6,500 teachers. We don't want to see the budget, at the end of the day, affecting the full implementation of the resolution that we have signed, taking into consideration the fact that it is a multi-year agreement. Sesotho e ipileditse ho parlamente le mmuso hore maqalong a tekanyetso ya mahareng e tle qale ka ditherisano tsa naha tse mabapi le ditaba tse ka sehloohong tsa ditjeo tsa naha. Jwale mmui ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ka jeno ha JSE e ne e kwalwa hore nya bohlano. Ranta e ntlafetse kgahlano le dolara ya Amerika ntle fela le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa di phahame moo oli e tala ya Brent e neng e weba ka $65 barrel. Moikgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona lefu Motaung wa latela ka Bolipi. Ke o taba. Monna ke a leboha pa boima dume ho tsa Bolipi le ha fela botse ka jeno ho sena tse lebeletsweng pholo banaha a sentse re shebile hona ka hara apintono tla jalo hona ka hara mafikeng sentse ke salba le hona ya fela le ho le ntle fela le hore e tla be le fela e le marumona le mane ba bura Bolipi ba sebetsa tlhomisha hore hala ka kapa bophirima jalo hore ka ro ka palebo ho tla le fela mafasana a jedileng a daduma ka thekong be fela mafasana a jedileng la duma ho sa mafasana a jedileng ra duma a tla thawa jalo hona ka thoko ho mabopo tla fihla hona ka ro qebega ho tsontso bana hala fela moya e sa enka ka hare le ka ntle honaha ba bura Bolipi ba itse tlhokomedisa hore ho sane le hona ho busimba jeno ho tlhokomele hore o tla hlebe le moya ena e matla e ka etsang hore ho be maqhubu a lefileng a lebate ho tla hona ka hare o kapa bophirima o tla fihla hona ka hare ho thekong ho sane ho tlhokomele fela maena e matla e tla qala fela ka qebega ho fitla fela hona ka hare thekong busimba ka jeno le hona o sane se mo tlhokomele hore bolobanaha ho tla hlobata sentse re shebile hona ka hare Gauteng busimba ka jeno dikrati tla hlabe fela ka tlase ho hlane mpa di phahama di phole fela ka petro tsama mleo di phole fela ho leshome le metso e robong kaofela ha re shebile ka Boko Straight e tla qala fela ho hlano fitla fela ho leshome le metso e supileng kaofela Thoyando e tla re ha di phahama di phahamele fela ho mashome a mabedi a metso e robedi kaofela pakang ho tla hlofuthumala ha re shebile ka Polokwane le hona ka re Mokopane tla qala fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mena kaofela pakang ho tla hlofuthumala ha re shebile hona ka Carolina o tla hlobati bsimba ka jeno le hona o sa no seng pholo ba khati di ka tlatse fela ho hlano mpa di phahamele fela ho leshome le metso e tsheletseng kaofela ha re shebile hona ka KwaZulu-Natal le teng o tlhokomele re tla hlobate mpa shebile Peter Maritzburg le hona ka re Durban o tla hlofuthumala di khrati di fitla fela ho mashome a mabedi a metso o mong kaofela re shebile Kapa Botjhabela Qumba le sentse ke salwa hona ka Roma Letswai o tla hlobate hona ha e sale bosimba ka jeno le hona Huseng a re shebile ka hona ka
dikgrati tla qala fela ho hlano ho fihla ho le metse e mhlano kaofela ho pakeng tla hlobate Langsberg o tla jwale hona ka Woestel teng hlokomele hore ka marumona le mane o tla hlopole ka se bile ka Langsberg le hona ka Riversdale tla qala fela ho tharo fihla ho robong ho panga go tla hlobate hona ha esale ha re bile hona ka ka palboa le teng ha pheto e kalo ho bontshala hore boholo ba dikgrati di bitla fela ka tlase ho mashome a mabedi mpa simpa ka le hona sa no senga se bile ka sa talente le hona ka ro Calvenia ho tla hlobate la Ditaba boholo dikgrati di ka tlase ho noto bo Hak Freestad welcome mascularing ha re bile hona ka ro Bloemfontein ho hlokomela re teng o tla hlobate hona esale boholo ba dikgrati di ka tlase fela ho mashome a mabedi o pakang ro tla ho bate hona esale Kronstadt senza salbala hona ka Sesotho Tamating ho hlokomela re tla hlobate fix back senza ka hona ka Bethlehem simpa ka jeno lo sa no se tla hlobate hona ha esale mpa dikgrati di phama fela ho le shomele metse e sepileng kaofela ha re bile hona ka Ottosdal ho tla jwale hona ka Mafikeng ho hlokomela teng tla hlobate hona esale Vryburg ho tla jwale hona ka Oscar senza ka hona ka Taung o tla hlobate hona esale ba buitsa pele pele ka lo a be etso khotso